Your Excellency, Mheshimiwa Rais John Magufuli, ladies and gentlemen, habari zenu? Hamjambo? Habari za mchana? Ninayo furaha kuwepo hapa siku ya leo. Mr. President, I'm really very happy to be here today in Tanzania. Mheshimiwa Rais, na furaha kubwa sana kuwepo hapa nchini Tanzania. I have seen many parts of this country, from the coast to the highest mountain to your beautiful parks, but you helped me discover a new one here, which is on the shores of Lake Victoria, which contributes to the Nile, a water we all drink. Nimesha tembelea maeneo mbalimbali nchini Tanzania, ikiwemo maeneo ya pwani na pia milima mirefu iliyopo nchini Tanzania, na pia nimeweza leo kutembelea ukingo wa ziwa Victoria ambalo ndilo chanzo cha mto Nile. I would like to thank you for the warm reception that we have received since we arrived this morning. And let me tell you that I really appreciated the very good conversation, good discussion that we had, a very good exchange. And as you have said, Mr. President, rightly said, our bilateral relation is a long-standing one. Napenda kushukuru sana Mheshimiwa Rais kwanza kwa makaribisho mazuri na makubwa ambayo tumepata siku ya leo, lakini pia na kushukuru kwa ajili ya majadiliano mazuri ambayo tumejadiliana siku ya leo. It dates back from the time of Emperor Haile Selassie in Ethiopia and Mwalimu Julius Nyerere in Tanzania. They were champions of Pan-Africanism. Both our countries are founding members of the Organization of African Unity. Na kama ulivyosema Mheshimiwa Rais, mahusiano kati ya Tanzania na Ethiopia yameanza zamani, nyakati za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mfalme Haile Selassie, ambao wote walikuwa mstari wa mbele katika kuanzisha umoja wa nchi huru za Afrika. And in fact, talking about the Organization of African Unity, I would like to really mention one of your greatest, august son, which led this organization for 3 terms, and I talk about Dr. Salim Ahmed Salim, that we consider as a true Ethiopian and a true friend of Ethiopia. Na tunapozungumzia kuanzishwa kwa umoja wa nchi za Afrika, sitasahau kumtaja Dr. Ahmed Salim, ambaye ndiye alikuwa mstari wa mbele katika kuanzisha umoja huu. Huyu tunamwangalia kama Muethiopia na kama rafiki wa karibu wa Ethiopia. And as I said earlier, we have a very long-standing relations from the 60s. We had a long, overdue task to fulfill. That was opening an embassy in Dar es Salaam. That's what we did 3 years ago. And we are happy to be permanently present in Tanzania and correcting an error that we have committed by not opening an embassy as soon as we could. Na kama tulivyosema, uhusiano kati ya Tanzania na Ethiopia ulianza miaka ya 60, lakini tulikuwa na deni kubwa la kuanzisha ubalozi hapa nchini, na tumeweza kuanzisha miaka 2 au 3 iliyopita. Hivyo tunayo furaha kubwa ya kuendelea kuwepo wakati wote hapa nchini. I came here to also congratulate, in fact, not also, Mheshimiwa Rais John Magufuli for having been re-elected for a 2nd term to lead this great country. Nilikuja hapa pia kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Magufuli kwa kuchaguliwa kwake tena kwa miaka mingine 5 kuiongoza nchi hii. We have made it on time. I wrote to him, but I wanted to be physically present to say it again. Nilimwandikia na kumjulisha kwamba ningependa kuitembelea nchi hii. So we had a very fruitful
discussion on bilateral issues, on issues of common interest. And I'm not going to repeat what His Excellency the President has already said, but I can assure you that we are ready for business to really bring the relationship between Ethiopia and Tanzania to another level, to the higher level. Tumeyazungumza mambo mengi sana kuhusu uhusiano kati ya nchi zetu mbili, lakini singependa kuyarejea tena yale ambayo Mheshimiwa Rais ameyasema, lakini ningependa kusema tu kwamba tupo tayari kuongeza ushirikiano na kufanya biashara pamoja ili ushirikiano wetu wa kiuchumi uweze kukua zaidi. Tanzania is a key country in Africa, not only in the region but to the whole Africa. For us, from the Horn of Africa, it's the link between the Eastern Africa to the Southern, because it belongs to the two blocks. Tanzania ni nchi muhimu kabisa, sio tu katika Afrika Mashariki, lakini katika Afrika nzima. Kwetu sisi, Tanzania inaunganisha pembe ya Afrika hadi kusini kabisa mwa bara la Afrika. We have participated in the Arusha process to bring peace in neighboring Burundi, and we have done it in the spirit of Pan-Africanism because we were in the land of Mwalimu Julius Nyerere. Ethiopia ilishiriki sana katika mchakato wa kuleta amani Burundi ambao ulikuwa ukifanyika kule Arusha, na haya yote yalifanyika katika msimamo wa umajumui wa Afrika kama ambavyo umesimamiwa na kutetewa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. We're going to do our best, Mr. President, in having the joint commission between Ethiopia and Tanzania in the nearest future possible, between March and April, in fact, of this year, so that we enhance this cooperation. Na kama ulivyosema Mheshimiwa Rais, tutajitahidi kufanya kila tunaloweza ili mikutano ya ile tume ya ushirikiano ya pamoja iweze kukaa kati ya mwezi Machi na Aprili ili tuweze kukuza zaidi ushirikiano wetu. Because we believe that the relationship between a country like Tanzania, that the relationship we want to have with a country like Tanzania should be based on solid grounds. That's why the Joint Commission will have a task of reviewing the agreements that you have to make sure that you have agreements that work and they are being implemented, and also explore other areas. Tunataka tuwe na uhusiano ambao una mizizi imara kabisa na nchi ya Tanzania. Ndio maana jukumu la kwanza kabisa la tume ya ushirikiano kati ya Tanzania na Ethiopia itakuwa kwanza ni kupitia makubaliano na mikataba yote iliyopo, lakini pia kuangalia maeneo mengine mapya ya ushirikiano. And so in terms of new areas of cooperation, as the President said earlier, we have seen that there is a gap that we had to fill in terms of cooperating in the business area, in investment, and enhancing this fact that Africans should be in a position to invest in other African countries and not waiting for investment from somewhere else. Na kati ya mambo ambayo tumekubaliana kwa ajili ya ushirikiano katika maeneo mapya ni pamoja na biashara na uwekezaji, kwa sababu tunaamini kwamba Afrika lazima iweze kuwekeza katika nchi za Afrika. Waafrika wawekeze Afrika. Livestock is an area that we should explore more, because Ethiopia and Tanzania are the first and second countries in terms of livestock resources on the continent. Eneo la mifugo ni eneo la kipaumbele kabisa kwa uwekezaji, kwa sababu Tanzania na Ethiopia ni nchi ambazo zinaongoza Afrika kwa wingi wa mifugo. Ethiopia ni ya kwanza, Tanzania ni ya pili. I would like also to say that I have taken good note of what the President has told me about the illegal immigrants who are in different prisons throughout Tanzania. We will make anything necessary, and our embassy is here to follow it up so that we remove this burden on you, Mr. President, and thank you for allowing them to go out freely
so far as they go back to their country. Swala jingine ambalo nimelizingatia ni lile ombi la Mheshimiwa Rais la kuwaondoa wahamiaji haramu ambao katika magereza mbalimbali nchini Tanzania. Lakini pia nimemshukuru kwamba anawaruhusu kuondoka bila masharti yoyote. Kwa hiyo tutafanya kila ambalo tunaliweza ili tuweze kuwaondoa wahamiaji hao, tuweze kuondoa mzigo huu kwa Tanzania. For the plot of land, Mr. President, it was of the view of the Ethiopian government a decade ago that African countries should have a permanent, premises in their city, because Addis Ababa is the capital city of Africa as well. So we regret the fact that the land has not been used, and you have told us the reason why. But I can assure you, Mr. President, that the government is working hard so that the plots of lands are given back to the concerned countries so that they start building in earnest and have their home. We have a piece of Tanzania in Addis Ababa. Na kuhusu viwanja vya serikali ya Tanzania kule Addis Ababa ni kwamba Ethiopia ilikuwa na mpango wa kuhakikisha kwamba mataifa yote ya Afrika yanakuwa na majengo ya kudumu ya balozi zao kwenye makao makuu ya Ethiopia, ambayo pia ni makao makuu ya Umoja wa Afrika. Kwa hiyo kwa sababu viwanja vile havikuendelezwa na vikawa vimechukuliwa na serikali, tutajitahidi kuhakikisha kwamba viwanja vile vinarejeshwa, na kwa sababu pia sababu za kutokuviendeleza zimeshatajwa hapa. Kwa hiyo tutaangalia namna kuvirejesha ili viweze kuendelezwa. Yeah. And thank you, Mr. President, for the proposal to teach Swahili in our universities. We believe as a multi-ethnic and multilingual, country like Ethiopia, language is extremely important. So we'll be very happy to receive the teachers. And as you know, there was even an attempt in the past to have Swahili as a lingua franca, the working language of, the language in Africa. So we will be very happy to contribute to that. Mheshimiwa Rais, lakini pia tunafurahi kwa pendekezo lako la kufundisha Kiswahili kwenye chuo kikuu cha Addis Ababa, kwa sababu Ethiopia ni nchi yenye makabila mengi. Kwa hiyo kujifunza lugha nyingine ni kitu cha muhimu sana. Na ninakumbuka huko awali kulikuwa na mchakato wa kutaka Kiswahili kiwe lugha inayotumika Afrika, yani lingua franca. Kwa hiyo nashukuru sana, na tutakuwa tayari kuwapokea walimu kutoka Tanzania kwa ajili ya kufundisha Kiswahili Ethiopia. Mr. President, let me assure you that I'm going back from Tanzania, from this beautiful place, full of hope, full of homework that we really need to do to enhance our bilateral relations. But let me assure you that on the other part, in Ethiopia, we are also ready for business. And we will work hard to, as I said, to bring this relationship back to where it should be, because it has started long ago. And we need to be very much engaged bilaterally and contribute to the growth of our continent, Africa. Mheshimiwa Rais, leo nitarejea tena Ethiopia, lakini naondoka nikijua Tanzania ni nchi iliyojaa matumaini makubwa, ni nchi ambayo inafanya kazi sana, lakini pia kuna mambo mengi ambayo najua lazima tuyafanyie kazi ili kudumisha uhusiano kati ya mataifa yetu mawili. Tunajua kwamba kulikuwa jitihada, uhusiano huu umekuwa ni muda mrefu, na ni vizuri tukaurejesha mahali ulikokuwa, kwa sababu ulikuwa ni uhusiano wa karibu sana. Mr. President, let me conclude by saying that I feel ashamed for not being able to make my remarks in Swahili after 8 years spent in Kenya. But this is how it is, unfortunately. When your teachers come, maybe we'll go back to learning this beautiful language. But I didn't encounter, or I didn't discover Swahili in Kenya after I was, an official of the United Nations based there. But I was a student when I came for the first time to Tanzania, and it was
to Moshi. I had a very good friend living there, working there. And the first words that I learned in Swahili was, wacha kelele mutoto amelala. That's all I knew, and it stuck in my head. I'll never forget those 4 words in Kiswahili. Beautiful language. Mheshimiwa Rais, najisikia aibu sana kwamba sijaweza kuzungumza Kiswahili kwenye hotuba yangu baada ya kuwepo Kenya kwa miaka zaidi ya 8 nikifanya kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa, lakini sababu ni moja tu, kwamba nikiwa Kenya sikuyapata mazingira mazuri ya kuzungumza Kiswahili. Na nakumbuka nilipokuja Mbeya nilikuwa na rafiki yangu ambaye alias Moshi. Nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa akinifuta Kiswahili, na neno amesema hapa ambalo alijifunza la kwanza kabisa, wacha kulia, wacha kelele mtoto analia, amelala. Hilo ndio neno pekee ambalo alikuwa amejifunza hapa Tanzania. Mheshimiwa Rais, ladies and gentlemen, asanteni sana.